validation with hooks. ఒక కొత్త కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ద నేమ్ వుడ్ బి యూజర్ ఫామ్ హుక్స్. అలా రెఫ్ కదా మనకు, సారీ రెఫ్. So before going to the refs, what exactly the ref? Why do we need a ref? JavaScript lo, do we remember document.getElement by id method, where you can able to access the complete what do you call attributes avachchu, inner HTML avachchu, complete properties ni you can able to access. So ఈ హుక్ సారీ ఈ రెఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ది డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి మెథడ్. ఎలా అంటే, let me just create a simple form. RAFC ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. when I click on submit, handle submit, this is the function I am going to trigger. ఇక్కడ బటన్ ఉపయోగించి నేను యాక్సెస్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ కాన్స్ట్ హ్యాండిల్ సబ్మిట్ ఈక్వల్ టు get me the event. So event dot prevent default method will stop the submission, default submission. Now inside this f name, first name input, let me have a break, label l name, last name input, let me have a break, finally let me have an email field, and finally a button, add user, const add user. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లు ఉన్నాయి? 3 ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సి బాస్, నౌ నెయిదర్ ఐ ఆమ్ నాట్ యూజింగ్ ది కంట్రోల్డ్ ఫామ్, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ రియాక్ట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయించకుండా డైరెక్ట్గా హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారానే కంట్రోల్ చేయించబోతాను. సో నెయిదర్ ఐ ఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ వాల్యూ ఆర్ ఆన్ చేంజ్, ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు నేను. ఓకే, సో ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాప్ డాట్ జేఎస్కి వెళ్తే, ఐ థింక్ let me just comment this entire row. User form ref, no errors so far, so good. So I can enter the values, no problem. L name, no problem. Email, a problem లేదు, because this is not controlled by React. Button ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే నేను ఎప్పుడైతే ఇది రియాక్ట్ కంట్రోల్డ్ ఫామ్ కాదో, అంటే రియాక్ట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడట్లేదో, డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ ఇన్పుట్. ఎలా అంటే బైనం సో ఎలా అంటే వీ నీడ్ టు జస్ట్ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్ వేర్ ఎఫ్ నేమ్ రెఫరెన్స్, రెఫ్ మీన్స్ రెఫరెన్స్, ఈక్వల్ టు యూస్
రెఫ్ ప్రస్తుతానికైతే నల్. సో, ఈ ఈ రెఫరెన్స్ ఏదైతే నేను క్రియేట్ చేసుకున్నానో, దాన్ని తెచ్చి ఇన్‌పుట్ ఫీల్డ్‌కి అటాచ్ చేసేస్తాను. ఐ థింక్ నేమ్ కూడా అవసరం లేదని అనుకుంటాను. లెట్ మీ సీ. రెఫ్ సారీ. వెన్ యూ సబ్మిట్ console.log fname డాట్ కరెంట్ తలుపు కొట్టుకుని తలుపు కొట్టుకుని ఓకే. నేను ఇక్కడ హ్యాండ్ యూజర్ ఇచ్చాడు, హ్యాండ్ సబ్మిట్ ఇచ్చాడు. సారీ, ఐ షుడ్ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్. చూడండి, నేను ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ పెట్టే లోపల పైన చూసారు హైలైట్ అయింది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎనీ వాల్యూ, మీరు ఇక్కడ సపోజ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేసి ఉంటారు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్, fname డాట్ కరెంట్ డాట్ వాల్యూ, see, which is similar to our document dot get element by id. Suppose id equal to fname that value. చూసారా? So now I can able to access with the reference which I have given. Any doubt so far? దానికి దీనికి దానికి దీనికి ఏంటి తేడా? వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వలేదు, ఆన్ చేంజ్ అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వలేదు, నేమ్ ఇవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, నౌ const user errors or user form errors, set user form errors equal to use state an object. We have f name, we have l name, we have email. Okay, when you submit this, what you can do, if f name యొక్క కరెంట్ లేదంటే డైరెక్ట్గా అన్ని వాల్యూలు తీసుకునేస్తా ఉండండి. కాన్స్ట్ లెట్ ఒక యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా తీసుకునేస్తాం. కాన్స్ట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సెట్ యూజర్ details should be wrapped up use state
So let new user equal to a copy of user details. Now get the new user dot fname equal to fname dot ref dot current dot value. Otherwise you can do like this also. Fname lname ఒకటే క్రియేట్ చేసినానా. This should be lname ref, this should be email ref. So email ref also, email equal to email ref dot current dot value. So you రెండింటిని మనం we need to add the I don't need form ref lname ref, I don't need form ref email ref. So I have created 3 references, created an object. Now I am going to check email ref new user dot fname. If it is not dot trim, if it is not available, then what I am going to do, I think I need to create errors also. You can use const errors equal to an object. So errors dot fname equal to please enter first name. ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత set user form errors is going to be errors. So why it is at the last, you should be at the beginning. Let me remove. Okay, అసైన్మెంట్ కాన్స్ట్ వేరియబుల్ అంట. దేనికి మనం అసైన్మెంట్ రీఅసైన్ చేస్తున్నాం వాల్యూస్ని. I think let ఓకే, నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎర్రర్ పాపులేట్ చేయలేదా. సో బిలో దిస్ span errors dot fname and the class name is errors. Errors are error. Below this I need a break. Line number 42, user form ref user form errors. Let me refresh. Yes, if you add something, will go away.
ఓకే. దీనికి కూడా లెట్స్ హావ్ ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్. దీనికి కూడా లెట్స్ హావ్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎల్ నేమ్. This has to be email. And now you need to add this. So if it is L name, then error has to be the different one. Please enter last name. And if it is email, so you need to have the pattern, right? Where is this pattern? Yes, email pattern. A pattern. User.email is available. Please enter email. Else if pattern email pattern dot test. దీని లోపల we need to pass the email. New user dot email dot trim. It shouldn't be true. Then please enter a valid email. Okay. First name. All right. Oh, sorry. ఇది కదా last name. Okay. This is for last name. This is for email. This is also for email. I think you should be able to see. You have a what is wrong here? Huh? It has to be here. Thank you. Valid email at gmail.com. Here you can add your condition. Suppose ఈ బటన్కి వెళ్ళి మీరు ఎర్రర్స్ ఇవి లేకుండా ఉంటేనే ఇది ఎనేబుల్డ్ అవ్వాలి. సో మేక్ ఇట్ డిసేబుల్డ్ బై డిఫాల్ట్. It is disabled. When it has to be disabled, ఎర్రర్స్ యొక్క లెంత్ అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ 0 అయి ఉండాలి. So it means user form errors object dot keys ఇలా కాదు, ఇలా ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్లో చేసేదా ఇది చేంజ్ చేయాలి. సో మేక్ ఇట్ డిసేబుల్డ్ when email ref fname ref refresh dot length name ref
ఆహా! ఇప్పుడు దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే మనం ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్‌లో ట్రిగ్గర్ చేయాలి. రైట్. ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? ఓన్లీ దీన్ని డిసేబుల్డ్ చేయాలి అంటే అహా! అన్నీ కరెక్టే బ్రో. ఈడ సమస్య ఏమవుతుందిరా అంటే, నేను ఆ 3 ఇన్‌పుట్ ఫీల్డ్‌లో వాల్యూ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు జస్ట్ ఎనేబుల్ ద ఫార్మ్. ఇన్ దట్ కేస్ నాకు ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఖచ్చితంగా కావాలి నాకీడ. ఆన్ చేంజ్ పెట్టుకుంటే గూడా కాదు. కరెక్టే. మీరు చెప్పింది కరెక్టే. మీ ఐడియా కరెక్టు. ఇంకొక రిఫరెన్స్ పెట్టుకున్నా ఆ రెఫరెన్స్ యొక్క ఫ్లాగ్ నేను ఎనేబుల్, డిసేబుల్ చేయాలంటే మనము ఫార్మ్‌లో వాల్యూ ఎంటర్ చేసేటప్పుడే కదా చేయాలి. ఇక్కడ యాహ్! వాలిడేట్ అనేటటువంటి ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ లేకుండా ఫార్మ్ ఈ ఎనేబుల్, డిసేబుల్ అయితే చేయను కుదరదు. సో, ఇప్పుడు ఐ హావ్ ది వాలిడేట్. నౌ ఐ కెన్ ప్లే ఎనీథింగ్. యూ నో సో, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ! చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి యూజర్ ఫార్మ్ ఎర్రర్స్ ఉంది గదా! మన దగ్గర. సో, దీన్ని ఆహ్, చేయొచ్చు. బట్ అది మీరు ట్రిగ్గర్ చేయాలి గదా! దాన్ని ఎనేబుల్ లేదా డిసేబుల్ ట్రిగ్గర్ చేయాలి గదా! మీరెప్పుడు ట్రిగ్గర్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఎనేబుల్ ఆర్ ఈస్ ఓకే. ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ట్రూ లేదా ఫాల్స్ అనుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డిసేబుల్ దిస్ ఫార్మ్. డిసేబుల్డ్ ఎర్రర్ యూజర్ ఎర్రర్స్ ఫార్మ్ ఎర్రర్స్ డాట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఈస్ నాట్. కరెక్టా? ఇప్పుడు ట్రూ కాబట్టి డిసేబుల్ అయ్యుంటుంది. ఓకే. జస్ట్ క్రియేట్ దిస్ వాలిడేట్ ఫంక్షన్. కాన్స్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు వాల్యూనైతే ఎంటర్ చేసాం. బానే ఉంది. కానీ మనం ఇంకా ఆ పర్టిక్యులర్ ఫార్మ్‌ని మనం ఎనేబుల్, డిసేబుల్ చేయలేదు గదా! అది ఓన్లీ ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ సబ్మిట్‌లో వాడుతున్నాం. ఇంతవరకైతే మనం ఆన్ చేంజ్‌లో ఏం వాడలేదు. అది నా పాయింట్. ఆన్ చేంజ్‌లో మనం ఏదైనా ట్రిగ్గర్ చేస్తే మీరు చెప్పినట్టు ఆ ఫ్లాగ్‌ని ఎనేబుల్డ్, డిసేబుల్డ్ చేయొచ్చు నేను. అంటిల్ ఐ క్లిక్ దిస్ బటన్ ఐ యామ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రిగ్గరింగ్ దట్ యూజ్‌రెఫ్ వాల్యూస్ యూజ్‌రెఫ్‌ను గూడా నేను ఆన్ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడే వాడుతున్నాను నేను. సో, థాట్స్ వై నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఈస్ వాలిడేట్‌లో ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ యూజ్ ఫార్మ్ ఎర్రర్స్ డాట్ దీని యొక్క లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే ఎల్స్ 3 ఎంప్టీ వాల్యూస్ కరెక్ట్ అండి. యూర్ రైట్. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. లెట్ చెక్
equal to false. User from errors. అప్పుడు ఈ ఫ్లాగ్ని బయట పెట్టుకోవాలి నేను. దిస్ హ్యాస్ టు బి ఏ సెపరేట్ ఫ్లాగ్. నేను దాన్ని చెక్ చేయాలి అంటే const is valid, set is valid equal to use state. By default it is false, so make this as so now I need to use form errors. Okay. Object dot keys or values, use form errors dot for each, a callback function అంటే అన్ని వాల్యూస్ చెక్ చేస్తాను ఇక్కడ. Take a value if, make it as true by default, if val equal to empty quote అయితే then I'm going to make check as a false. Okay, now I checked all the values. ఒకవేళ కానీ చెక్ కానీ ఫాల్స్ ఉంటే దెన్ ఇది ఇన్వాలిడ్ అన్నట్టు. చెక్ కానీ ట్రూ అయితే వ్యాలిడ్ అన్నట్టు. అప్పుడు set is valid equal to check. Let me refresh. That keys to make it as a false పెడదాం. ఇది false. Now when I check, now I got it. Make it false if it is true. Just a connection. I will be back. Rest of us. Meanwhile, you can see the code.
యాహ్! ఐయామ్ బ్యాక్ అండి. సో, ఇప్పుడిక్కడ ఆహ్, ఈ లూప్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, అన్ని వాల్యూసు ఏ ఒక్క వాల్యూ ఎంప్టీ కొట్టున్నా చెక్‌ని ట్రూ చేసేస్తున్నాను. సో, వెన్ చెక్ బికమ్ ట్రూ, బటన్ షుడ్ నాట్ బి ఎనేబుల్డ్. అంటే చెక్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? 3 ఇన్‌పుట్ ఫీల్డ్‌లో ఏ ఒక్క ఇన్‌పుట్ ఫీల్డ్ ఎంప్టీ ఉన్నా చెక్ ట్రూ అవుతుంది. In that case, if check is true, then ఇది ఏం మనం ఇలా అప్లై చేసే లాజిక్‌ని బట్టి ఉంటుంది. లెట్ మీ జస్ట్ నేను కొంచెం కన్‌ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఇక్కడ. లెట్ మీ జస్ట్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. సో, గో టు ద ఫార్మ్. I will make it as true so that by default it will be disabled. లేదంటే దీన్ని I will change is invalid, set is invalid. Invalid అనేది ట్రూ కాబట్టి take this flag, apply this straight away. Disabled. So when you go to the form, so far so good. బై డిఫాల్ట్ దాన్ని డిసేబుల్ చేసేసాను నేను. దీని ఎనేబుల్ని ఎప్పుడు చేయాలి? ఒకవేళ 3 ఇన్పుట్ ఫీల్డ్‌లోనూ వాల్యూ ఉంటేనే చేయాలి నేను. ఏ ఒక్క దాంట్లో వాల్యూ గాని లేకున్నా నేను దాన్ని ఎనేబుల్ చేయకూడదు. సో, ఈ వాలిడేట్‌లో ఫస్ట్ లెట్ చెక్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వాల్యూస్, దీన్ని జస్ట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ ఫామ్ ఎర్రర్స్ని పాస్ చేసి దాని యొక్క లెంత్ తీసుకునేసి ఇది అర్రే అయిపోయింది. ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ది ఫిల్టర్. అదేం చేస్తుంది, అన్ని వాల్యూస్ని తీసుకునేసి వాల్ ఫిల్టర్ కంటే కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు అప్లై ఎవ్రీ. ఏం చేస్తుంది, ప్రతి వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది. ప్రతి వాల్యూ వాల్ డాట్ లెంత్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. నౌ చెక్ console.log చెక్. 3 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయనంత వరకు అది వాల్యూ ట్రూ రాదు. స్టిల్ ఫాల్స్, స్టిల్ ఫాల్స్, స్టిల్ ఫాల్స్. అరే, need to just user form errors is an object. ఎందుకు వీటిలో అన్నిట్లో ఉన్నాయి user form errors should be 0, not greater than 0. ఏ ఇది మ్యాటర్. ఈవెన్ మన వ్యాలిడేట్లో కూడా మనం వీఆర్ నాట్ చెకింగ్ దట్ ఎర్రర్స్. ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్లో వాల్యూస్ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. ఆల్ దిస్ ఈస్ బీయింగ్ సబ్మిటెడ్ దిస్ థింగ్. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ది యూస్ రెఫ్ ఓన్లీ. వ్యాలిడేట్లో కూడా నేను యూస్ రెఫ్ వాల్యూనే వాడాలి. In that case I need to get the useRef values here. Yes sir.
Okay. If useRef dot current dot value dot length greater than 0 and has to be L name has to be greater than 0, and then email ref dot current dot value dot length else we need to just let think pattern, make it pattern outside so that I can use it. Let me just make it outside. ఇక్కడ email pattern dot test email ref dot current dot value. సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ జస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఉందా అని చూసుకుంటున్నాను. ఈమెయిల్ మాత్రం వ్యాలిడా కాదా చూసుకునేసి దెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ సెట్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ యాజ్ ఫాల్స్. Else it is true only. There you go. I think let me just there you go. ఒక్క వాల్యూని తీసేసిన డిసేబుల్ అయిపోవాలి. M now enable. Refresh. So basically what we are checking, F name L name 0 కంటే ఎక్కువ ఉందా లేదా, ఈమెయిల్ ప్యాటర్న్ ట్రూవా కాదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ ఇన్వాలిడ్ని ఫాల్స్ చేస్తున్నాను, అదర్వైజ్ ఇన్వాలిడ్ని ట్రూ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్స్ అవునీ క్లియర్ అమ్మా. But only thing is with the help of useRefs, when you are doing useRef, you don't need to use value, you don't need to use onChange. But ఇక్కడ మన onChange ఎందుకు ఉపయోగించాల్సి పడిందంటే ఓన్లీ టు వ్యాలిడేట్, నాట్ టు క్యాప్చర్ ద వాల్యూస్. But without useRef, if you are doing, things would be much easier because already you are using the onChange event layer. Each and every key press చేసినప్పుడు హ్యాండిల్ చేంజ్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి you can easily do it. Now use this useRefs for the applications which we have already built, so that validations can be applied to the existing CRUD applications. Okay, then we can see the what you called next topic routerకి వెళ్దామా, హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్కి వెళ్దామా. ఐఎమ్ ఓకే, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ఫర్ యూ, ఎనీథింగ్ ఫైన్ ఎందుకంటే స్టాండ్ అలోన్లే అవి. రౌటరు స్టాండ్ అలోన్ టాపిక్కే. హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంటు కంటెక్స్ట్ ఏపీఐ. కంటెక్స్ట్ ఏపీఐ మాత్రము రెడెక్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు వెళ్దాం. అంటే ఫస్ట్ కంటెక్స్ట్ ఏపీఐ చేసేసి మరలా రెడెక్స్కి వెళ్తాం, సో దట్ మీకు అది రిలేట్ అవుతుంది. హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంటు రెండర్ ప్రాప్స్ ఇవి కొంచెం మీకు స్టాండ్ అలోన్గా ఉంటుంది.
బట్ స్టిల్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. లెట్స్ గో హెడ్ విత్ ఎనీథింగ్. 2 చూద్దాం. హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్, రెండర్ ప్రాప్స్ చూద్దాం. ఎలాగో ఇది అయిపోయింది కాబట్టి యూజ్ రెఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ ది రెండర్ ప్రాప్స్ అండ్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్. దెన్ వీ కెన్ గో టు కంటెక్స్ట్ ఏపీ, దెన్ వీ విల్ గో టు రిడక్స్. లేదంటే రెండర్ ప్రాప్స్, హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్, రౌటరు రౌటరు రౌట్ పారామ్స్ ఇవి చూసేసి దెన్ వీ గో హెడ్ విత్ ది కంటెక్స్ట్ ఏపీ, దెన్ వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ ది ఫైనల్ టాపిక్ రిడక్స్. Okay then, let's meet tomorrow. Bye then.